narrative paragraph. اليوم نتعلم كيف نكتب سرد القصة. What is a narrative paragraph? A narrative paragraph tells a story, gives background information, has a clear beginning, middle, and an end, entertains and informs, uses vivid descriptive language that points a picture that is so real that the reader can almost feel that he or she is witnessing the event live. الناريتيف باراجراف أو القصة السرد بتخبر قصة، بتعطي معلومات خلف القصة، عندها بادية، وسط، ونهاية كتير واضحين. entertains يعني بتعطينا ترفيه، informs بتعلمنا. تستعمل لغة وصف حية يلي بتعطينا صورة كتير ريل يعني حقيقية، انه القارئ بيحس حاله كأنه هو عم بيعيش هيدا الحدث لايف حي. Narrative paragraph has topic sentence, gives background information about the story. The writer introduces the main character and prepares the reader for the action that will come. The reader can guess from the first sentence what the story will be about. The beginning of the story. The topic sentence is the beginning of the paragraph, but it is not usually the beginning of the story. The main action begins after the topic sentence. Not all narratives contain action. They may be about a problem or a conflict. The middle of the story. After the beginning part, you will find the middle part of the story. The middle part is where the main action or problem occurs. The end of the story. The end of the story gives the final action or result. If there is a problem or conflict in the story, the solution is presented there. التوبيك sentence تعطي معلومات عن القصة. الكاتب بيعرف عن الشخصيات وبيحضر القارئ للأكشن يلي بده يحصل. القارئ بيقدر يحذر من التوبيك sentence شو معقول يجي بالقصة. تبليشة القصة. التوبيك sentence هي إجمالاً أول جملة بالباراجراف، بس هي ما بتكون دايماً تبليشة القصة. الحدث الأساسي ببلش تبع القصة دايماً من بعد التوبيك sentence. مش كل القصص فيها أكشن، أيام بيكون فيها مشكلة أو نزاع. وسط القصة. من بعد التبليشة تبعية القصة منلاقي وسط القصة. وسط القصة هو وين الأكشن الأساسي أو المشكلة بتحدث، يعني ذروة القصة. آخر القصة. دايما آخر القصة هو بيعطي الأكشن النهائي أو النتيجة. إذا كان في مشكلة أو نزاع بالقصة دايما الحل بيكون بآخر القصة. My department store nightmare. I will never forget the first time I got lost in New York City. I was traveling with my parents during summer vacation. We were in an incredibly large department store, and I was so excited to see such a huge place. Suddenly, I turned around to ask my mom something, but she was gone. I began crying and screaming at the top of my lungs. A sales clerk came up to me and asked me if I was okay. She got
on the public address system and notified the customers that a little boy with blue jeans and a red cap was lost. 2 minutes later, my mom and dad came running towards me. We all cried and hugged each other. This story took place over 20 years ago, but every time that I see a department store, I am reminded of that terrified little boy. Note all the verbs are in the past tense. كابوس الديبارتمنت ستور أو المول. أنا ما بقدر أنسى أبداً أول مرة أنا ضعت بنيويورك سيتي. أنا كنت مسافر مع أهلي بالعطلة الصيف. نحن كنا بمول كتير كبير، وأنا كنت كتير محمس لشوف هيدا المحل كبير. فجأة برمت لأسأل أمي سؤال، لقيتها راحت. بلشت أبكي وصرخ بأعلى صوتي. وحدة من البائعات اجت لعندي وسألتني إذا أنا كنت منيح. اتجهت نحو نظام مخاطبة الجمهور وأبلغت الزبائن إنه في ولد صغير لابس جينز أزرق وبرنيطة حمراء ضايع. بعد دقيقتين أمي وأبوي إجوا عم يركضوا باتجاهي. كلياتنا بكينا وعبطنا بعض. هيدي القصة حصلت من 20 سنة، بس كل مرة أنا بشوف ديبارتمنت ستور أنا بتذكر هيدا الولد الصغير الخايف. بدنا نلاحظ إنه كل الأفعال انكتبوا بالباست تنس بالماضي لأنه القصة حصلت بالماضي. Answer the questions related to the text. What is the topic sentence of the paragraph? شو هي التوبيك sentence تبع الباراجراف؟ We all know that the topic sentence is the first sentence in the paragraph. كلنا بنعرف إنه التوبيك sentence هي أول جملة بالباراجراف. I will never forget the first time I got lost in New York City. Where does the story take place? وين بتصير القصة؟ The story takes place in an incredibly large department store in New York City. How old do you think the boy was at the time of the story? قد ايه بتفتكروا كان عمره الصبي لما صارت القصة؟ The boy is more likely between ages of 5 and 10. بنعتقد إنه الصبي عمره بين 5 و10 سنين. What is the beginning of the story? كيف بتبلش القصة؟ A. He was in a large department store. كان department store كتير كبير. ولا B. He got separated from his parents. افترق عن أهله. A. He was in a large New York department store. What is the middle of the story? شو هي ذروة القصة؟ A. He screamed and cried. B. He got separated from his parents. A. صرخ وبكي. أو B. افترق عن أهله ضاع. B. He got separated from his parents. What is the end of the story? ما هي نهاية أو خاتمة القصة؟ A. His parents found him. B. The size of the store excited him. A. لقوا أهله. أو كبر المحل أثار انتباهه. His parents found him. What is the purpose of writing this paragraph? ليش الكاتب كتب هيدي الفقرة؟ قلنا we said he can either entertain or inform. Entertain يعني يسلينا و inform يعني يعلمنا. Did we learn anything or were we entertained? تعلمنا شي من هالفقرة أو بس كان عنا ترفيه؟
The writer's purpose of this paragraph is to entertain and tell a story about a time he was afraid. هدف الكاتب لما كتب هالمقالة أو هالباراجراف هيدا هو إنه يرفهنا ويخبرنا قصة عن الوقت اللي هو كان فيه خايف. Friday night disaster. My most embarrassing moment happened when I was working in a Mexican restaurant. I was a hostess working on a busy Friday night. As usual, I was wearing a blouse and a long Mexican skirt. While I was taking some menus to a table, one of the waiters accidentally stepped on the hem of my skirt. This made my skirt come off. However, I did not feel it fall off. I walked through the whole dining room in my slip. Almost every customer in the restaurant saw me without my skirt on. I was so embarrassed by the event that I had a hard time showing my face there the next day. كارثة الجمعة مساءً. أنا كنت كتير مخجولة لما أنا كنت عم بشتغل بمكسيكان ريستورانت. أنا كنت بودي الزباين على طاولاتهم بيوم جمعة كتير في عجقة. مثل العادة أنا كنت لابسة بلوزة وتنورتي المكسيكان الطويلة. بينما كنت عم باخد بعض المنيوز للطاولة، واحد من الجرسونية بالغلط دعس على حافة تنورتي. هذا خلى تنورتي توقع، لكن أنا ما حسيت بشي. أنا مشيت بكل المطعم بالكومبليزون تبعي. تقريبا كل الزبائن بالمطعم شافوني بلا التنورة. أنا كنت كتير مخجولة باللي صار، إنه أنا واجهت وقت كتير صعب إني فرجي وجهي بالمطعم باليوم التالي. Answer the following questions. What is the topic sentence of the paragraph? My most embarrassing moment happened when I was working in a Mexican restaurant, which is the first sentence in the paragraph. هيدي الجملة هي أول جملة بالفقرة. Why was the writer embarrassed? ليش كان الكاتب أو الكاتبة مخجولة؟ The writer was embarrassed because her skirt came off in front of the restaurant customers. كانت مخجولة لأنه وقعت تنورتها قدام كل الزبائن تبعول المطعم. What is the beginning of the story? A. She was embarrassed. B. She was working in a restaurant. كيف بتبلش القصة؟ هي كانت مخجولة ولا B. هي بتشتغل بمطعم؟ She was working in a restaurant. What is the middle of the story? وين الذروة بالقصة؟ A. Her skirt fell off. B. She was working in a restaurant. A. وقعت تنورتها ولا B. هي بتشتغل بمطعم؟ Her skirt fell off. What is the end of the story? كيف نهاية القصة؟ She was embarrassed because the customers saw her without a skirt. B. She quit her job. كانت مخجولة لأنه الزبائن شافوها بلا تنورتها ولا هي تركت شغلها؟ She was embarrassed because the customers saw her without a skirt. What is the writer's purpose for writing this paragraph? شو هدف الكاتب من كتابة هذه الفقرة؟ I told you the purpose is either to inform or to entertain. Inform يعني يعلمنا، entertain يعني يسلينا. نحن بهيدا الباراجراف اتسلينا وما تعلمنا شي جديد.
The writer's purpose for writing this paragraph is to entertain and to tell an embarrassing but funny story. هدف الكاتب بهذه الفقرة إنه يسلينا ويخبرنا قصة محرجة بس بنفس الوقت funny يعني بتضحك. كان معكم دكتور أناون. بشوفكم الفيديو الجاي. See you. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.